Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a estes encontros com inovação em saúde. Vamos dar início então ao programa científico. Esta primeira sessão temática é sobre os hospitais como parceiros de desenvolvimento e testbed de inovação em saúde. Vai contar com 3 apresentações que, no fundo, demonstram o papel dos hospitais enquanto importantes agentes viabilizadores da inovação, na perspectiva do teste de soluções tecnológicas, mas também pela sua dimensão, por agregarem aqui um conjunto de recursos humanos e materiais valiosos, permitirem então o teste em larga escala, seja de soluções tecnológicas, seja de soluções farmacológicas. A primeira apresentação será então pelo Dr. Francisco Cedora, que é Presidente do Conselho de Administração do For Life Lab, um laboratório colaborativo recentemente formalizado, e a quem desde já agradecemos a disponibilidade para estar aqui hoje e para partilhar connosco este tema das Regulatory Sandboxes, que foi recentemente implementada aqui no Centro Hospitalar Universitário de São João. Então eu dava a palavra ao Dr. Francisco Cedora e mais uma vez obrigado. Ao Sr. Presidente do Hospitais Portugal e aos nossos anfitriões, porque a Faculdade e o Hospital aqui são um bocadinho uma entidade separada, mas muito unida, e cumprimentar a todos. Nesta apresentação eu vou sobretudo partilhar convosco o que é a ZLT do Centro Hospitalar de São João, mas farei um enquadramento da importância das sandboxes, que foi um bocadinho o tema que já foi falado, como queiram chamar, ou testbeds, como queiram chamar, na área da saúde. Sabemos que o ciclo de inovação é subejamente conhecido por ter um vale de morte, em que as tecnologias têm de ultrapassar até serem implementadas e bem-sucedidas no mercado, ou neste caso, na prática clínica. Quando se fala de investigação na área de saúde, a translação de novas tecnologias para a prática clínica está bem documentada, como está representado nesta figura, em que há mais do que um destes vales, nomeadamente 2. Para o desenvolvimento dos medicamentos, está bem regulamentado os ensaios clínicos, toda a gente está a par, todos vivenciamos a experiência da vacinação e, portanto, toda a gente conhece mais ou menos esta forma dos ensaios clínicos. No entanto, para outro tipo de tecnologias aplicáveis à prática clínica, seja diretamente ou de suporte para melhorar a resposta médica, o cenário já não é idêntico e há muitas barreiras regulatórias na área da saúde à entrada de novas tecnologias. E, portanto, instalações para testes são cada vez mais uma parte importante da infraestrutura de inovação que permita manter o acompanhamento do desenvolvimento tecnológico. Estas infraestruturas permitem que tecnologias possam ser introduzidas e testadas em cenários reais, principalmente quando se encontram perto do ciclo de comercialização. Por outro lado, permitem compreender como se pode disponibilizar à sociedade centros de testes em condições reais, o que irá permitir que instituições públicas, privadas e outros stakeholders, no fundo é o Health Cluster Portugal, possam colaborar e, em última análise, estarem melhor posicionados para resolver problemas críticos da sociedade através de problemas de inovação. Testar a forma como novas ideias e tecnologias funcionam no mundo real é um passo crítico para garantir que elas servem o propósito para os quais foram desenvolvidas antes de chegarem ao mercado de massas. E cada vez mais se sente a necessidade de testar conceitos, produtos, serviços antes da sua comercialização ou utilização na sociedade ou nos serviços públicos. A definição do Real World Testbed, há várias definições, mas no fundo são ambientes controlados para testar inovação no mundo real em condições o mais semelhantes na forma como serão utilizados na sua parte final. A terminologia sobre estas infraestruturas para testes varia bastante na literatura. E para o propósito desta apresentação vou tentar esclarecer o nosso entendimento e o posicionamento da nossa ZLT, que é a Zona Livre Tecnológica, neste panorama. Ou seja, nos estudos que definem 3 níveis de testbed, a ZLT do Centro Hospitalar de São João, na nossa perspectiva, enquadra-se numa zona de testes em ambientes reais, mas ao nível do ciclo de desenvolvimento poderá ter projetos desde a fase de desenvolvimento até a fase de implementação, passando pelos testes propriamente ditos. Está ali um bocadinho definido aquela linha verde, no fundo é uma ZLT um bocadinho que engloba tudo aquilo que está descrito. O propósito e as características gerais da ZLT, enquanto um Real Environment Testbed, são, no fundo, uma redução da barreira à realização de testes, já que permitem avaliação de risco, alterações à regulamentação, acesso a grupos de utilizadores, fornecer ambientes físicos específicos, com avaliação de impacto e, eventualmente, de insucesso e do fracasso,
e serão particularmente úteis em tecnologias que operam em sistemas complexos ou em contextos éticos desafiantes. Como o foco é nos ambientes de testes reais, são passíveis de utilização em níveis de preparação tecnológicas mais elevadas, TRLs, onde já houve previamente testes em situações simuladas. Por outro lado, o facto dos testes serem realizados de uma maneira quase real, que de outra forma seria impossível, funciona como encorajamento ao investimento e inovação. Temos aqui um gráfico, que é um estudo feito em 2019 com 95 real-world testbeds, e como podem ver, a saúde é uma das áreas temáticas onde há mais testbeds, ou ZLTs, se quisermos chamar, ou sandboxes regulatórias, isto depois depende um bocadinho do gosto de cada um, sendo que eu gostaria de chamar a atenção para a área dos drones, que estando a meio da tabela está destacada da tecnologia dos transportes. E, portanto, se vimos da área da saúde e a área dos transportes e dos drones, de facto, é uma área premente neste momento a nível mundial. A nível internacional, e basta fazer uma pesquisa no Google, decorrem já vários projetos de mobilidade aérea avançada na área da saúde, com alguns dos exemplos, que no fundo aqui pode-se destacar a entrega de vacinas, de medicamentos, entrega de órgãos, equipamentos de primeiros socorros e outros desenvolvimentos tecnológicos. Do mês passado, temos ali um artigo do Lancet Global Health, não é do Lancet, é do Lancet Global Health, em que basicamente no Ruanda há um estudo feito com a distribuição de derivados sanguíneos, em que se chega à conclusão que é mais rápido e degradam-se menos amostras. Obviamente que a questão que se coloca no fim é qual é o custo-benefício e se de facto se isto terá um custo-benefício ou não. Mas é um assunto premente e todas as revistas de referência neste momento começam a abordar estes assuntos. O porquê o foco na emergência médica tem a ver um bocadinho com a questão da necessidade. A questão mais premente da emergência médica, isto é um bocadinho uma redundância, é a necessidade de encurtar os tempos de resposta, e são muitas as evidências da importância de reduzir esses tempos na assistência médica, nomeadamente, e ainda mais complicado, em cenários de acidentes em zonas remotas ou de catástrofe. E não é nos momentos de emergência que há margem para testar inovação, como é óbvio. Sobretudo quando tem que se coordenar a resposta com um número elevado de stakeholders, o INEM, a Proteção Civil, a rede hospitalar, os bombeiros. E, portanto, sendo este um desafio societal, as melhores práticas de criação e gestão de testbeds atestam exatamente que estes devem surgir como respostas a estes desafios e não depois do problema acontecer. É neste contexto que se iniciou a criação de um hub de mobilidade de emergência médica, que servirá não só para responder já hoje ao transporte de doentes, mas também para desenvolver atividades de ID, teste e experimentação, e que permitam acelerar a introdução da mobilidade aérea urbana e interurbana, a chamada mobilidade aérea avançada, como meio de resposta rápida a emergências médicas e situações de catástrofe. Esta ZLT, que é a ZLT que eu muito me orgulho de ser a ZLT 007, eu digo sempre isto porque acho que tem uma certa piada e, portanto, obrigam-nos a sermos melhores do que as outras. A ZLT 007, em mobilidade aérea avançada para a emergência, tem como objetivo afirmar Portugal como um espaço de teste e experimentação de novos conceitos de operação, tecnologias e produtos em contexto real ou quase real numa área emergente da indústria aeronáutica. Apesar de sermos o maior hospital do Norte e instituição universitária de referência em cuidados diferenciados a doentes críticos para toda a região, temos sérios constrangimentos no acesso de doentes heletransportados com doença e trauma grave. As soluções aqui testadas, para além da aplicação mais urgente nas situações de emergência médica, podem ainda ser promotoras da descentralização dos cuidados de saúde. O hospital encontra-se integrado no Plano de Proteção Civil Nacional e Regional, obviamente, como componente central da resposta médica em caso de catástrofes naturais, acidentes de elevada dimensão e riscos emergentes infecciosos, mas não possui ainda a valência indispensável de receber os doentes diretamente teletransportados, não assegurando assim as exigências dos planos de contingência europeus. Mas, como sabem, está neste momento a ser construído o heliporto do hospital e esta ZLT é criada a partir do Hospital São João, com parceria com o Laboratório Colaborativo For Life Lab, o município do Porto, que entrega a Rede Europeia de Testes em Mobilidade Aérea Urbana, bem como o CEIA, que tem vários projetos nesta área, quer com a indústria, quer de investigação e desenvolvimento. No fundo, com o desenvolvimento tecnológico a nível internacional, que já mencionei, na área dos drones, uma vez que em breve teremos a infraestrutura do heliporto no centro hospitalar e já com parcerias estabelecidas, criou-se uma grande oportunidade para avançar com o ZLT na área da mobilidade aérea avançada para a saúde, porque pressupõe a utilização de plataformas de drone para transporte de passageiros e carga. Os objetivos serão, basicamente, testar novos conceitos de operação numa abordagem integrada entre meios físicos, terrestres e aéreos,
a conectividade entre os meios e a sua ligação a plataformas computacionais que permitam a recolha de dados em tempo real e o uso de modelos para optimizar recursos e rotas. Será também importante para atrair e participar em projetos internacionais desta área, como seja projetos de inovação do Programa Horizonte 2020 ou Horizonte Europa. Ou, eventualmente, construtores, como, por exemplo, a Leonardo Helicópteros, que é um dos maiores construtores mundiais de helicópteros, e pela sua já histórica ligação ao CEA. O regulamento para aeronaves não tripuladas, transporte de carga, está já estabelecido em Portugal e, através da plataforma ANAC, é possível fazer uma análise do espaço aéreo do São João. E o centro hospitalar está numa área de voo condicionada, está ali referido, está naquele gráfico, devido ao aeroporto, mas está fora da linha vermelha. Podemos imaginar um corredor aéreo sem restrições e, a partir do São João, estabelecer rotas de ligação a outros hospitais da região norte, nomeadamente com o polo de Valongo do centro hospitalar. Como atividades já previstas para este ano, temos um roadmap que precisamos trabalhar com o regulador nesta fase para agilizar a sua implementação, nomeadamente um teste preparatório num voo circunscrito ao campus do centro hospitalar, que ocorrerá muito em breve. Um segundo teste, envio de medicamentos com uma embalagem de 250 gramas, sem medicamento incluído, obviamente. Um terceiro teste para amostras biológicas refrigerada até 250 gramas. E um quarto teste, simulando um antídoto de veneno de cobra com uma embalagem de meio quilo, mas refrigerada. As ZLT foram estabelecidas por resolução do Conselho de Ministros em abril de 2020, portanto são entidades recentes. E eu passo a ler aqui uma questão da regulamentação de um artigo do Centro de Estudos Judiciários, que eu vou ler, e que refere o seguinte. A legislação nacional sobre a matéria, apontando a necessidade de se corrigir alguns aspectos da mesma, designadamente por força de imperativo constitucional, mas igualmente permitir alertar para as dificuldades de harmonização das diferentes legislações e competências regulatórias e fiscalizadoras das autoridades competentes, sem esquecer, e esta é a parte importante, que o uso de drones, seja para uso recreacional, seja para uso profissional, seja para uso das forças de segurança, é uma realidade incontornável, que carece de quadro legal estável, permitindo aos operadores voar dentro da legalidade, à indústria o desenvolvimento de novos produtos e às forças de segurança o uso nas suas missões de segurança e proteção da comunidade. Claramente, a regulação é um elemento central da introdução de inovação no mundo real. Os reguladores devem fazer parte integrante de todo o processo e serem colaboradores ativos do processo, mais do que uma organização que se coloca apenas entraves à inovação, no fundo, como já foi dito. Quanto mais precoce for o envolvimento dos reguladores, quanto melhor e mais desejável. Permite entender a estrutura regulatória e, portanto, incluí-la no design regulatório. Os reguladores, por outro lado, podem auxiliar na criação de zonas seguras para testar tecnologias e, eventualmente, beneficiarem por testarem eles próprios novos métodos regulatórios. Como conclusão, gostaria de salientar que o papel das sandboxes regulatórias na inovação em saúde é de extrema relevância, porque, por um lado, vai reforçar a colaboração dentro de uma estrutura bem definida entre o setor público, a indústria, as universidades e outras instituições de inovação e desenvolvimento, foca e atrai investimento e recursos para a inovação em áreas tecnológicas específicas, permitindo que ela recorra uma vantagem competitiva, reduz o risco no processo de desenvolvimento de novos produtos e processos, permitindo que as empresas tenham um espaço seguro onde podem interagir, aprender com insucesso e influenciar as políticas regulatórias. E entenda-se aqui influenciar no sentido que vão-se criar novos problemas e, portanto, provavelmente novas soluções, não no mau sentido. Maximiza o potencial económico e o valor de R&D a nível local, regional, quer público, quer privado, e vai maximizar a utilização de infraestruturas públicas, promovendo uma rede para políticas de inovação. As Real World Testbeds, sandboxes regulatórias, ZLTs, como se quiser chamar, permitem algo, na minha opinião, muito importante, é que as infraestruturas sociais, nomeadamente hospitais, escolas, estradas, possam ser melhor utilizadas no processo de inovação. É difícil às empresas privadas terem acesso a estas infraestruturas para desenvolverem e testarem produtos e processos que poderiam, em última análise, beneficiar esses serviços. Em função dos cortes orçamentais e dos custos cada vez maiores de manutenção destas estruturas, permitiriam garantir e melhorar a qualidade dos serviços públicos. A testagem pode reduzir custos na inovação, aumentar receita nas atividades económicas, melhorar outcomes e reduzir riscos relativamente ao desenvolvimento de serviços na área da saúde. E, por isso, no futuro, o Centro Hospitalar Universitário de São João quer ser um impulsionador na adoção de novas tecnologias, não só na área da mobilidade, para melhorar os cuidados prestados a nível nacional, quiçá internacional.
e agradeço mais uma vez a vossa atenção e espero ter sido claro num assunto que, quando eu sou ortopedista, para quem não sabe, apesar de estar aqui limitado, mas para mim tudo isto tem sido um processo de aprendizagem e neste processo de aprendizagem espero que também tenha conseguido transmitir algo de claro num assunto que de facto é denso. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Francisco Servidora. Então, temos agora aqui um par de minutos para algumas questões da audiência. Se alguém quiser colocar alguma questão ao Dr. Francisco Servidora sobre esta zona livre tecnológica ou sobre o tema... Eu gostava de fazer uma questão ao contrário. Atendendo a que estou perante o Health Cluster Portugal, eu gostava de saber a quem é que teria interesse em recorrer, no fundo, às sandboxes regulatórias. Porque as sandboxes regulatórias fazem sentido, de facto, se o tecido empresarial pretender utilizá-las. Porque, no fundo, está-se a tentar criar circunstâncias especiais, digamos, é uma legalidade ilegal, mas circunstâncias especiais que, no fundo, permitem encurtar aqui o processo de chegada ao mercado de determinado tipo de produtos, equipamentos e serviços. Porque, no fundo, isto aborda todas estas áreas. A ZLT do Hospital São João, quando foi fundada, foi a ZLT do São João, a ZLT do CEIA, que tem a ver essencialmente com a mobilidade urbana, e foi a ZLT do Alfeite, da Marinha. Obviamente que a Marinha não está interessada em mobilidade, está interessada em drones para tudo aquilo que hoje em dia, infelizmente, a área dos drones, ninguém se falava de drones, hoje em dia toda a gente fala de drones na área militar. E, de facto, a área militar veio, inclusive, na minha opinião, veio, inclusive, um bocadinho acelerar os processos de percepção e, de facto, que os drones podem ser usados em condições reais, não só em situações de guerra, no fundo é isso que nós estamos a assistir, mas em situações de paz e de saúde e com um ganho para toda a sociedade. Portanto, acho que mesmo nas guerras deve-se tentar ver o lado positivo. Eu acho que a questão dos drones e a utilização dos drones na área da saúde também ganharam aqui um boost, porque as guerras sempre foram também um estímulo depois ao conhecimento e ao desenvolvimento. Esta é que é a realidade cruel da história. E se calhar tudo aquilo que até agora parecia um bocadinho surreal, nós usamos os drones na área de saúde, as pessoas percebem que de facto os drones podem ser usados em múltiplas utilizações e circunstâncias e, portanto, a ZLT faz sentido se o Health Cluster Portugal achar que faz sentido, porque obviamente isto só funciona se for utilizado e se for um recurso a utilizar por todos. É a minha perspectiva. Portanto, era mais uma pergunta, quem é que vê, ou como é que poderão ver que isto pode, de certa forma, servir o bem comum. Eu julgo que haverá, com certeza, muitas empresas que veem aqui uma oportunidade de colaboração e, se calhar, correndo o risco de estarmos aqui continuamente a devolver perguntas, mas como é que uma empresa tecnológica ou como é que um associado do HCP, ou não, poderá contactar-vos e interagir convosco para perceber aqui de que forma é que esta colaboração pode acontecer? O pai da ZLT é o Hospital São João e, portanto, o contacto necessariamente será via Centro Hospitalar Universitário de São João. Embora digamos, existe aqui uma parceria mais global para a ZLT ser funcionante, que tem a ver basicamente com o For Life Lab, com o CEIA, e portanto eu acho que abordando qualquer um destes players, o destino será o mesmo, mas obviamente preferencialmente o interlocutor claramente aliás a ZLT é sediada no centro hospitalar, é através do centro hospitalar que deve ser feito esse contacto. Obrigada. Não sei se há alguma questão. Entretanto, e o professor José Diniz? E eu, Gui? Bom dia, José Diniz, do IPO do Porto. Eu gostava de, primeiro, dar os parabéns, porque isto é um princípio daquilo que se chama o ecossistema da saúde, em que o Norte tem todo o potencial para andar para a frente. Neste momento, e eu que sou da área do cancro, temos o Programa Europeu de Luta contra o Cancro, que tem disponibilizado 5 mil milhões de euros a nível competitivo. Isto é competitivo, não é como o PRR, que é distribuir cada um per capita. E fala-se nesse programa dos chamados TFTs, que é uma coisa muito parecida, que é os Test Facilitating Hospitals, que no fundo é, em vez do hospital ter uma unidade de ensaios clínicos, ou um centro de investigação, ou um centro de formação, tem uma unidade tecnológica também de investigação,
para que o hospital participe. E neste programa, e a Comissão Europeia, nas várias joint actions dos países, está a selecionar 1, 2, 3 centros a nível europeu para serem estes tais centros de testes que vão aproveitar os fundos europeus. E a questão que eu ponho é, olhando para a realidade nacional, eu vejo aqui que há uma necessidade que é os hospitais dotarem-se destes centros que precisam de uma coisa que é a autonomia. E eu gostava de lhe ouvir como é que é esta relação com o Hospital São João. Porque, de certeza, nesse seu avançar do projeto, vai haver um momento em que é preciso contratar engenheiros, é preciso contratar informáticos, e muitas vezes os projetos demoram 15 dias, um mês para montar, e estas parcerias e os parceiros estratégicos que estão lá fora muitas vezes não compreendem estes nossos constrangimentos. Como é que está a ver que vai dar a volta a este problema? Muito obrigado pela pergunta. Eu creio que estará a falar das TEFs, não é? As Testing and Experimental Facilities. Eu vou começar do mais pequeno para o maior, digamos assim. O mais pequeno, como hospital público, ou um hospital da rede pública, há constrangimentos em termos de organização e contratualização de serviços e de quadros que são incontornáveis. Basicamente, o que se conseguiu com esta associação e com o For Life Lab, nomeadamente, com este laboratório colaborativo, é criar um braço armado do hospital para ter esta agilidade e poder, digamos, entrar na área da inovação e desenvolvimento sem estes constrangimentos. Tudo dentro da legalidade e tudo dentro daquilo que hoje em dia existe, nomeadamente, conseguimos outras fontes de financiamento que não apenas o erário público. Os hospitais estão condicionados a um determinado valor que é atribuído pelo nosso orçamento e, portanto, basicamente, isto consegue-se, entre aspas, contornar e valorizar através desta nossa reorganização chamada For Life Lab. As TEFs, o Hospital São João, está absolutamente em cima disso. Porquê? Porque é um assunto, como dizem muito bem, que está a ser discutido. Neste momento fala-se na possibilidade de haver 6 TEFs a nível europeu e o nosso objetivo, e estamos a fazer e a trabalhar para isso, a trabalhar muito para isso, era podermos ser o polo ibérico de uma destas 6 TEFs, que acho que é mais ou menos, digamos, o projeto como está neste momento gizado a nível europeu, seriam 6 TEFs. As TEFs serão algo um bocadinho mais diferente, porque aí será uma prestação de serviços não apenas para o componente nacional, mas para o componente internacional. Qualquer empresa da área de saúde, ou da área da indústria, ou da área do medicamento que queira aceder diretamente, por exemplo, digamos, às nossas organizações hospitalares, terem uma certa facilidade a partir do momento que o nosso hospital possa ser uma TEF. Portanto, o hospital está em cima disso. Aqui eu não quero estar a passar por cima do Sr. Presidente do Conselho de Administração, mas está em cima disso, estamos atentos a isso e estamos com expectativas de podermos ser uma das 6 TEFs a nível europeu e o nosso grande desígnio seria sermos a nível da Península Ibérica a TEF da Península Ibérica. Muito obrigado, acho um projeto muito interessante. A minha pergunta é simples. Imagino que temos aqui o envolvimento de vários reguladores. Diga-me, como é que eles têm reagido? Eles têm lá um número de telefone onde se pode ligar a dizer, olha, eu quero fazer num sandbox? Bem e mal. Bem, no sentido que mostraram imenso interesse em participar, e de facto a nossa percepção é que de facto o regulador tem que entrar no início do processo, porque senão vai criar entraves completamente incontornáveis, e de facto da parte do regulador, e já tivemos reunião com todos os reguladores, porque depois há aqui áreas diferentes. Se for na parte dos drones temos a ANAC, depois se formos para a parte dos automóveis temos outro regulador, depois temos a proteção civil, depois temos... Portanto, já reunimos com diferentes reguladores, felizmente alguns deles próprios assumiram que não tinham nada para regular na nossa área e, portanto, não intervieram mais do que isso. Como este processo, de facto, temos a percepção que ou começa bem ou nunca mais evolui. Neste momento nós envolvemos, nomeadamente a ANAC e a NAV, no processo de regulação. Está dependente de reuniões que foram agendadas pela ANI, não dependem propriamente de nós não reunimos diretamente com eles, mas a ANI que tem estado um bocadinho aqui
a liderar o processo de integração e de acompanhamentos. Essas reuniões estão já agendadas, ou para muito breve trecho, e basicamente, no fundo, o que se pretende é que nós tenhamos uma regulação interna, isto é, tudo aquilo que se possa vir a fazer nas sandboxes regulatórias, não é? Ou nas LTs, tem que haver um cumprimento de regras que obviamente não se podem sobrepor às regras base, mas tem que haver aqui uma assunção de risco e um risco aceitável, no fundo é isto que passa um bocadinho este processo, um risco aceitável para se poder fazer os testes, porque para dar uma ideia, para quem provavelmente nunca ninguém se confrontou com isto, para termos uma resposta, por exemplo, para fazer um voo de um drone, de um simples UAV, no mínimo exigem 90 dias para fazer um pedido e vir uma autorização. Como se compreende, 90 dias para fazer um teste é completamente incompatível com desenvolver qualquer tecnologia no mundo real. E, portanto, o que nós pretendemos é poder fazer os testes e comunicar ao regulador que os vamos fazer, mas temos é que estabelecer ainda as regras, e aí é a grande questão que se coloca, obviamente, é estabelecer as regras de como é que isso vai ser feito. Mas estamos em contacto e a percepção é que vamos ter, de facto, o regulador vai ser uma mais-valia. Não temos a percepção que o regulador vai ser aqui o bloqueio. Obrigada. Teremos agora então que passar à próxima sessão, mas eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Francisco Serradora a sua apresentação e agradecer também as perguntas da audiência. Passando então à segunda apresentação desta primeira sessão dos encontros e diretamente da Suécia, via Zoom, temos connosco Magnus Wallengren, que é Innovation Manager na Saúde no Innovation Skåne, que é uma organização na região sueca de Skåne, com os objetivos de contribuir para o crescimento regional através da promoção da inovação, neste caso no setor da saúde. O Magnus faz parte da equipa de Living Labs no Innovation Skåne e coordena projetos Horizonte 2020 e outros projetos colaborativos desta entidade sueca. And now switching to English. Hi Magnus, I believe you can already hear us. Yes, very well, thank you. So be very welcome to these meetings with Health Innovation. So Magnus will be presenting the Care Matrix project. This is an Horizon 2020 funded pre-commercial procurement project in which he is the coordinator. We brought this example of a strategy to develop a healthcare solution which is still not available in the market using a PCP approach. So I'll leave the details with you, Magnus. Thank you so much once again, and the virtual stage is yours. Thank you. Thank you very much, and hello everyone. Happy to be here, even though I would have hoped, of course, to be with you in person. As mentioned, I'm here to present our project Care Matrix. This is a project supporting the development of tomorrow's solutions in digital health. I'll present a little bit on the project, the challenge we address, and our methodology in doing so. So, as mentioned, I'm Magnus Wallengren. I work normally as an innovation manager at Innovation Skåne, which is located in the southernmost part of Sweden. And in my current role, I am the coordinator of this project of ours, Care Matrix. In this project, we use the so-called pre-commercial PCP methodology for challenging the industry to develop innovative technology in health, specifically for people living with multimorbidity. As I'm sure you all know, these are complex challenges in these people's daily lives, in their coordination of care with these frail, often elderly patients. But let's begin with the challenge or unmet need that we are specifically addressing in this project. We are working with enabling tools for people in this patient group with multimorbidity. This is a large patient group, as up to 95% of all people older than 65 years old are affected in one way or another. The typical patient with multimorbidity is defined as bearing 2 or more chronic conditions. And as we all know, as demographics and populations get older, this group only gets larger.
with more financial burden for care providers allocated not only for treatments, but also for their coordination of care, which very often tends to be inefficient and little adapted for this patient group. As you can tell from this image, the challenge is a multifaceted one, but what we seek is technology solutions and tools that not only addresses the current status of the treatments and the coordination of care, but also is able to anticipate the changing needs of people with multimorbidity. And this is not only in the individual's contact with the care provider, but also considering the social situation that they are in and their availability of, for instance, informal caregivers such as family. To add a bit more detail, these are individuals who are receiving treatments for 2 or more conditions that they are engaged in, and thus in multiple treatment tracks, either from several clinics or even from several caregivers. These treatment tracks create silos which do not operate optimally in terms of information sharing and coordination. The care is resource demanding from the provider side and quite frankly exhausting for the individual patient and their families. At the same time, we can tell that opportunities arise thanks to an increased level of digitalization, that these needs are likely not local, but rather European or even global. And as people and populations age, urgency only increases. Life for the patient living with multimorbidity is complex, involving several care contacts and often overlapping activities or appointments. In Care Matrix, we are addressing the so-called white spaces between silos-based single diagnosis treatment tracks and the white spaces occurring in caregiver transitions. Our common challenge is finding collaborative tools, sharing relevant data across the patient care pathway for care managers, virtual teams, the patients themselves, and informal caregivers. Inherently, this involves a number of sub-challenges, such as, for instance, stabilizing conditions from a more holistic perspective, increasing long-term self-care capacity, and in transitions, providing support for lossless caregiver data transitions. Addressing these have actual real-life impacts for the patients and for the care provisioners, as we can expect an increased continuity of care would result in a reduction of clinical and patient data errors, which improves quality of care. And also an improved coordination of care would mean less time spent visiting different care facilities and perhaps overlapping appointments, which would result in quality of life for the individual. So how do we approach this challenge in our project? Well, let's consider the methodology that we use. Our project originated in a project proposal for the Horizon 2020 topic of integrated care. Within the domain, it had been identified that new and innovative solutions are required for addressing common unmet needs, of which there are none or few solutions available on the market. In this context, one of the instruments the EU Commission has access to is the so-called pre-commercial procurement instrument, or PCP. These are instruments for challenging industry from the demand side to develop innovative solutions for public sector needs by procurement, that is financing, research and development from industry actors. The process ensures close public-private collaboration, thus providing a competitive edge to companies involved in the process, thereby increasing understanding of their customers, their needs and how they operate, which as a result increases opportunities of wider market uptake. By its very nature, the integrated care domain seeks comprehensive integrated solutions, which reduces the fragmentation of demand and go hand in hand with the emphasis on interoperability and contributions to standards.
The bottom line for us is, of course, that this kind of public-private cooperation is indeed optimal for addressing societal challenges. A few benefits of using this PCP methodology are we are able to open a route to market for new market players, and especially so for small and medium-sized enterprises. These are active more than twice in terms of contracts than compared to the EU average in traditional procurements. We are helping larger market players to bring products to markets. We have an instant impact on stimulating cross-border company growth, as a third of all PCP contracts are awarded cross-border, which is 20 times more than the EU average. A great way for internationalization for small and medium-sized enterprises. We are bringing research results to the market and contributions to growth, and not only growth and jobs in Europe, but also to an increased use of standards and increased interoperability between available solutions. And lastly, we are reducing the risk involved in research and development for procurers and encouraging commercialization of solutions by vendors, as nearly, and especially so in the European market, since nearly all bidders are doing 100% of their R&D research and development within Europe. You will from time to time hear variations on similar names, such as innovation procurement, smart procurement, and similar, all based on similar procurement concepts. These are not actual names used in procurement legislation, but rather pointing towards legal methodologies, such as the process called pre-commercial procurement. They're all based on attempting to take traditional procurement to the next level, using the power of the public purse to promote market realization and growth in domains where there are none or reduced activity or few available solutions for the challenge owner. This is done in practice by opening an early dialogue between developers and the public buyer, acknowledging that the buyer might not at all times have a full and comprehensive understanding of the current state of the art, or perhaps even the details of their unmet needs addressed. These are structured, well-established dialogues based upon principles of European procurement law. For instance, as the European Commission defines the PCP concept in this image. As for our project, we have a selection of solutions in well-defined phases, going through stepwise competition to proceed to the next phase, resulting in fewer and fewer solutions included in the development process. A development process which extends all the way from concept phase with low technology readiness level, all the way to mature solutions demonstrated in a clinical setting by the public buyer. In Matrix, the methodology goes from concept phase to prototype development and concludes with an evaluation of a few products in a clinical environment. Each phase awarding a number of companies, increasing financial returns and access to direct dialogue with the European buyers group in every step of the way. Note, though, that in this methodology, the process by definition concludes after the solutions have been demonstrated in a clinical setting, meaning that to have an actually implemented product in a clinical setting, you would need to proceed to the next phase outside of our project or such a project to be able to purchase the solutions which have been developed during the process. Now, getting close to the conclusion with some fundamentals of our project. It started in March last year and is expected to conclude in 2025, by which time we will expect to have demonstrated multiple solutions, specifically addressing the challenges for patients with multimorbidity. Each solution demonstrated by all partners in the buyers group. And those partners in the buyers group, those hospital partners, are
region Skåne, the region which we are active in, which is the healthcare provider in the very south of Sweden. Västra Viken in Norway, which is a region in the proximity of Oslo, and also Gidezza in the Basque region in Spain. And we also have a partner such as ourselves at Innovation Skåne. We considered more kind of process support partners. We are coordinators of this project. We have Norway Health Tech in Norway. We have BioF in the Basque region, and we have the International Foundation of Integrated Care in the Netherlands. Of course, you might say that, well, this project lasts for a long time, and these solutions are not expected to be mature enough to be concluded until 2025. But if we do consider the typical development process of these types of solutions, they often go on for 6-7 years or even longer. So what the Commission is trying to do with this methodology is trying to accelerate that development process, and doing so by having a very intimate dialogue with the challenge owner to have, at the end of the day, more refined products meeting the unmet needs of the healthcare providers. Lastly, but perhaps most importantly, at least for industry partners, we have a budget of 6 million euros in the project, of which 4.2 million will be awarded to companies involved in the project. Companies will thus engage with a buyers group from Sweden, Spain, and Norway. And all in all, what we like to emphasize towards audiences, both public and private, is the Care Matrix offering, which is that we are offering up to 1.5 million euros to a successful bidder, that is one single company or a consortium of companies providing their solutions. And not only the financial part, but also what we offer is the opportunity to develop products in close collaboration with a group of European buyers, meaning that they will gain a definite advantage in an excellent understanding of buyers' actual unmet needs, and they will have the opportunity to an open European market for scaling purposes during the project and after the project. So with this, we encourage you all to visit our website, carematrix.eu, to learn more about the project and our upcoming events, as we are closing in on the launch of our first open call that we're planning for this summer. We are publishing a request for information for industry actors to provide necessary information to us, for us to be able to fine-tune the tender requirements, which we are now working on. And with this, we hope to be able to publish in the end of June and early July. So if you have any other questions, by all means, I understand we have a little bit of time right now, or you can contact me afterwards as well. Thank you. Thank you very much, Magnus, for this very comprehensive and clear presentation about this pre-commercial procurement project. So we have a couple of minutes for questions. If there are any questions from the audience right now, if you're still processing so much information, there are a couple of contacts that Magnus also provided in his presentation. And I'm sure you can also find more information in the website online. So Magnus, just very quickly, this is truly a topic that we at the Health Cluster Portugal aim to advertise and foster in Portugal. So if you'd like to add, you just mentioned it briefly in your intervention, but if you'd like to add one or two very brief arguments to convince our companies, the Portuguese companies, to participate in this tender as bidders, what would they be? So you just mentioned this briefly in the end. So you think these are the main advantages for the companies? Yes, of course we should. We always emphasize the 2 points that I mentioned: the chance of these quite substantial financial returns, as well as the opportunity to collaborate quite intimately with a group of buyers, that is healthcare providers,
which is always a good idea for suppliers, I think. But I think we could also add that in my mind, I could easily compare the digital health, let's say, market in Sweden with the one in Portugal, which is quite, at least in the Swedish context, it is a quite limited one. So companies would need to look internationally quite soon in their development process to be able to have a sustainable business model for their product and their products. And using these types of projects and opportunities therein is a very good way of being able to look not only to their own market, but also to the European market for being able to have a more long-term customer base and financially as well. Okay, thank you very much. I think we don't have questions from the audience. Once again, thank you very much, Magnus. I believe you are available after this meeting also to receive the contacts from possible participants in the meetings that may want to have more information about this project. So thank you very much once again. E iremos então agora passar para a terceira e última apresentação desta primeira sessão temática. Nesta sessão vamos abordar o tema da investigação clínica e, em particular, o ecossistema que rodeia o Hospital Vall d'Hebron e o seu Instituto de Oncologia. Para nos apresentar este caso de sucesso, temos connosco via Zoom o professor Josep Tabernero, que é diretor do Departamento de Oncologia Médica do Hospital Universitário Vall d'Hebron e diretor do Instituto de Oncologia Vall d'Hebron. É também professor de Medicina na Universidade Central da Catalunha e investigador principal na área da investigação translacional e clínica, com um track record académico notável na área da oncologia. Julgo que estaremos poucos segundos de ter o professor Tabernero connosco aqui na sessão via Zoom. Vamos aguardar aqui só um segundo para esta transição. Good morning, Professor Tabernero. Can you hear us? Good morning. Morning. Hi, thank you very much for being here. Be very welcome to this Meetings with Health Innovation. So, Professor, it's a pleasure to have you here today. So I will now hand it over to you and ask you to share your presentation with us. Thank you very much. Thank you very much. So first of all, I would like to thank you for inviting me to this, very interesting session on the Encontros com a Inovação em Saúde 2022. So unfortunately, I cannot speak in Portuguese, but I will continue with in English. And what I want to discuss with you and to present to you today, it's a model of interaction between a general hospital, a big general hospital in Barcelona called Vall d'Hebron University Hospital, and a research institute that is focused in cancer, and this is the VHIO, the Vall d'Hebron Institute of Oncology. And I think that this is a model, just to promote clinical innovation, but as you will see, it's a successful win-win interaction. So basically, I'm going to tell you first what is VHIO and what is the hospital. The hospital, as mentioned before, it's a general hospital, one of the biggest in Spain. Actually, there are only two about this size with more than 1,200 beds. It's a university hospital owned by the government, and this is important for the reason I will later on mention to you. And this is the referral hospital for around 500,000 inhabitants, and this is the direct area. But since 1997, actually, we created a comprehensive oncology department. And of course, beside the patients that we diagnose in the area, we also receive patients from other areas of the country, right? So this is the hospital.
Now we are going to talk a little bit on the Research Institute, the BHIO. Actually, this was started to be generated, let's say in this way, around 2000, because we saw the opportunity also to have the private sector, especially, charity foundations involved in the cancer research area, but also because we wanted to be really very innovative and also very competitive in the field of cancer. And this is the reason why we thought that we could create an independent research institute from the Global Research Institute in the hospital, and this was created at the end of 2006, right? And thanks to this, and thanks to our patrons, our members of the board, we have been able to grow, our research activities. Obviously, at the time that we started this, we wanted to do in parallel the creation of an excellent cancer center that took care of all patients with cancer, but at the same time also to promote translational research as a bridge between preclinical research and clinical research. And we did focus on the areas that we thought we could be more innovative. So, for example, taking advantage of the number of patients that we had, that they very generously allowed for donating part of their tumors and creating models that are more reliable, recapitulate more the situation that we have in the clinics. We did a big collection of what we call preclinical humanized models. In order for what? Basically to study the mechanisms of sensitivity to the drugs, but also the mechanisms of resistance, both primary and secondary, because that would help us to understand a little bit the behavior of the tumors and therefore try to get better treatments for our patients. Although also, as we had many patients fully clinically characterized, but also genomically characterized, we participated in big data projects, just for example, to divide big diseases like colorectal cancer, breast cancer, and lung cancer, among others, in very different subtypes. And this has been one of the main revolutions in the way that we diagnose and we treat patients with cancer. And of course, because the origin of all this was more in the clinical area, we wanted to develop an early drug development program, both in the preclinical setting, but also in the clinical setting, and to promote as much as possible clinical studies, more in phase 1 and phase 2. These are the areas where we have more innovation. And of course, later on, we entered in the field of immune therapeutics, advanced cell therapies as well, and microbiome, among others, right? So 2 key points for our institution. First of all, establishing what we call a molecular profiling program, where we were able to screen our patients with advanced cancer that we thought that could benefit from clinical trials that were in the innovative phase, just to understand how the tumor was, which were the determinants, the genomic determinants of the behavior of the disease, and this translates at the end into better therapeutic options. And number 2, the creation, as mentioned before, of our collection of what we call humanized models. And these are, tumors from patients that are grown in the mice. And as you can see in the right of my slide, the characteristics of the tumor in the humans are almost the same in the mice. So these models work very well to correlate the characteristics of the tumors in our setting. So if we put at a glance what we have been doing so far since 2007 when we started, actually right now in BHIO we're more than 400 professionals established in 26 different research groups. We include more than 1,400 patients in therapeutic clinical trials. You will see that on the last year, this was close to 1,800 patients. This means having a lot of clinical trials, because now with the field of precision medicine, actually very few patients can be treated in each clinical trials. We have contributed to more than 30 new drug indications, both in the hematological and solid tumors field. And this is thanks to all the members of the institution, because as you can see, more than 30% of all medically treated cancer patients at our institution are included in therapeutic clinical trials. We have published, for example, in 2020,
more than 380 articles with an average impact factor, and this is the way that we look for the quality of the manuscripts, the articles that are published, of 16, which actually is very high. And in these 15 years, actually, we have created 48 patents and 4 spin-offs. One important message here, this is a private foundation. So it's a private foundation within a hospital owned by the government, right? So, and this is very unique in Spain. And we have as trustees, obviously, the government of Catalonia, because the hospital is owned by the government of Catalonia. But as you can see in the right side, we have private trustees, obviously non-profit foundations, foundations dedicated to promote research, like, for example, the Saúde Foundation or the Fero Foundation, but also foundations of saving banks that are very familiar to you, like La Caixa and Banco Bilbao Vizcaya. And they have been really very instrumental to promote our research activities. You can see the model, even, you know, in the worst years of the pandemics, and even on the worst year of the financial recession, you can see that we have grown from scratch. We started with a budget of less than 1/3 of million, and now you can see that in 2020, actually, we closed a year with a budget of more than 30 million. Importantly, you can see that the breakdown of the incomes, it's substantial, right? So we have funding coming from clinical trial activities, but also from the projects that we compete, both in public and not public calls, but also other areas like the programs that we have. The important thing here for you is that, you know, we only receive from the government of Catalonia less than 5% of the budget, and this is what we call a structural budget. All the other is competitive because we have to compete in a way, right? The important thing as well is that we dedicate more than 85% of the budget to research, either by consumables or by hiring, you know, all the people that works in the research activities. So it's an institution very much dedicated to the mission that is to promote clinical research. Obviously, if we go to the organization, as any of these institutions, we have a board of trustees, an executive committee. I act the director right now, and we have one area of research that it's very important, is what we call the preclinical and translational area, and then we have the clinical research area with some core technologies that we have. Again, with the evolution and with the increase of the budget, we have been able to hire many investigators and persons dedicated to promote the investigation. And you can see that at the end of 2020, actually, we had more than 480 FTEs, and obviously most of them dedicated to research. You can see that our percentage of human resources dedicated to the area of management and administrative structure is really very low. Going to the research groups, I'm not going to go in detail, but basically you can see that we have investigators dedicated to the most important translational research areas. One comment, you will see gender balance. So in the leadership positions, we have 50% men, 50% women. So this is really very important. All our investigators, these are only those that work in the preclinical and translational research area, have done at least a postdoc outside, mainly in the United States, but also in UK. Also at the clinical level, the leaders of the clinical research are the leaders also of the therapeutic areas, and this is the only way that you can promote that we have this research activity. And then we have core technologies that do support the areas of translational and clinical research, like, for example, labs of proteomics, genomics, molecular oncology, and bioinformatics, among others, right? Very important for our mission and our scientific strategy has been to generate a scientific coordination area that is led by Alejandro Piris, and they actually promote, you know, all our activities, especially in funding our projects with competitive funding, with national, international calls. And the other thing that has been really very important is to have what we call task force, right? Because this task force actually making interaction between all the clinicians at all levels that interact with patients with cancer, but also all the preclinical and translational researchers actually provide us better opportunities to apply for grants and also
to make competitive projects. And what we do with this? Well, basically for the scientific outcomes, we can look at the publications, and you can see that the number of publications that we have had over the years have increased as we speak. But more important than the number of publications, it's the quality of publications. We look at this by the impact factor. You can see that in 2020, our impact factor was over 5,000. Another way to look at that is the number of publications that you have in the best quartiles and deciles. So you can see that almost 3/4 of our publications are in the first quartile, and almost half of our publications are on the first decile. You can see here, some of the publications that we had on 2020 in the most prestigious general clinical journals, but also oncology-focused journals, and also those that belong more to the area of preclinical and translational research. We are also very successful on getting grants. So our average rate is around 30% of all the grants that we apply. We get 30% of the grants, and this number is really very high. And also we have been able to promote international collaborations during this year. So we are really very proud that we were founding members of what we call Cancer Core Europe. This is a network of cancer centers, one for country. Right now, seven countries, you will see later on. Also, we were founding members of the WIN. This is the Worldwide Innovative Networking in Personalized Cancer Medicine, and also we were founders of the EuroPDX. For Cancer Core Europe, perhaps you may have heard about this. This is a consortium of cancer centers, one per country, up to now a total of 7, but you can see the others, right? So these institutions have between 50 and 120 years of history. Actually, we were younger than them, but we are very active, and this really has been really very important to establish good collaborations around Europe. And the second one that I wanted to mention, this is the EuroPDX. This is a consortium just to promote the use and also to apply for competitive funding for these models that I have mentioned before, what we call patient-derived tumor xenografts. Just examples of what we do. Of course, we have also been competitive in the field of getting and leading international projects, especially at the European level, but also in other areas, like, for example, Cancer Research UK, also with the Minister of Defense in the United States and the NIH. And we have been able also to set up very different kinds of collaborations with biotech, diagnostic and pharma companies that have been really very important just to establish networks of excellence, especially in the field of precision medicine. Finally, also an important area, clinical trials. I mentioned this slide before, and I'm going to repeat. These are the numbers of patients that are diagnosed in our center, but remember that more than half of the patients that we treat come from other institutions. And you can see here the number of clinical trials that we have had over time, right? So as mentioned, in 2007, we created BHIO. You can see that before we were stuck because the research institution didn't promote as much as we do, participating in many clinical trials. You can see in here the number of trials that we participate on a yearly basis, almost 800. Sorry for this busy slide. The first columns are the more innovative one, phase 1, phase 2. We also have trials in phase 3, but our main strategic area is innovation, so phase 1 and phase 2. And when we come to the number of patients in clinical trials included, you can see that we are in the range of 1,400, although as mentioned, the last year, 2021, we don't have the numbers in here, but we went up to almost 1,800 patients included in therapeutic clinical trials. And you can see that even in the worst years of the pandemics, actually we did our best to continue our clinical strategies. And of course, the area where we are more innovative are in the early drug innovation, right? Phase 1 and phase 2, as you can see here. An important thing that it's critical for a research institute is sustainability. And in this slide, you can see
the contribution that we do with those drugs that are promoted in the therapeutic area by sponsors. This means either academic groups or pharmaceutical companies. If we had to pay, all the drugs that we administer to the patients to the health system, actually the health system would have to reimburse us with a total of 52 million euros. But you can see that actually more than half of the drugs are actually promoted by the sponsor, right? So this means a total savings for the institution of more than 50%. The total drugs that we administer, and we are talking only about the commercialized drugs, because the non-commercialized drugs do not have any price. And this is another way to see, how we fuel with clinical research for the sustainability of our health systems. I mentioned before that we have created 28 patents so far. Only one has been abandoned. All the others are in the process of different process of transferring. And also we have created four spin-offs. Three in the therapeutic area: Mosaic Biomedicals, Pectomic and Noniria. Another one in the Reveal in the diagnostics setting, and all of them have been really very successful in commercializing and transferring the products that they have in there. Comparing our center with other centers, this is a complex slide that shows 3 dimensions. The x-axis actually shows the median impact factor of our publications. The y-axis, the number of publications, and the size of the bubble is the budget of the institution. As you can see, BHIO has always promoted to do the best publications that we could do, because this is really important to get more funding. And our evolution over the years in increasing the impact factor has been really very constant. Right? And also, finally, we are an institution in the Catalonia region that are able to multiplicate more each euro of structural funding coming from the government. You can see that our multiplication factor is 28 compared to other institutions. So in a way, this also helps to promote sustainability, not only of the system, but also the research institute. We have had the conventional quality assurance certifications. These are done by the government of Catalonia with a maximum qualification A, and also by the Spanish government, what we call the Excelencia CB8 that we were granted on the last year. And also at the clinical level, and this is important. So there is a kind of evaluation in our country done by KPMG. This is what we call monitor of sanitary reputation, and since its creation 2014, our hospital has been ranked as the first position for oncology. And this was also the case for one body of the European Commission. This is the European Alliance for Personalized Medicine, that recognizes us as the best institution to promote personalized medicine in the field of cancer. And finally, we do also we finish the cycle by transferring the need for science and the need for research to the society. And we do this, just promoting many activities with the students, both at the primary level, at the secondary level, at the universities. We also participate, in as many activities that promote science over the society. And this is just a summary of the ones that we did on the last year. And also we do crowdfunding activities, because they are very important, not only for funding, but also to promote the concept of how important is translational and clinical research to promote a better health status. Finally, I want to thank our amazing staff, scientists and leadership, our patients. Without them and for them, this is the reason why we do whatever we do. The hospital, because they have granted us to promote, this kind of private research institute within the hospital. Also, the national, international funding bodies, and our donors, our patrons, right? As mentioned before, we are very lucky to have 2 different non-profit foundations in our
in our patronage that support our research. So thank you very much. I wanted to provide you a wide view of what we do at our institution, but I would be more than happy to answer any question or any comment you may have. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Thank you so much, Professor Tabernero. So this is surely an outstanding example of a successful integration between research, innovation, knowledge, and clinical application. So thank you so much for your presentation. We're a bit behind schedule here, but if there is one or two questions, quick questions from the audience before we go to the coffee break, I'll open now to the participants. Yeah, we have one question from the audience. Buenos días, doctor Tabernero, Diniz from IPO de Porto. La pregunta que le gustaría de hacer es cómo el bio se relaciona con los hospitales, con el ecosistema de Cataluña y de España, porque tiene una red de derivaciones de pacientes muy grande. ¿Cómo se hace este camino de empezar 15 años atrás hasta hoy, con la relación dentro de la red hospitalar? Muchas gracias por su pregunta. Bien, esto lo han hecho los profesionales, o sea, el bio ha ayudado, pero los profesionales han sido los que han... Oh, ¿I'm on mute? No. Los profesionales han sido los que han establecido el networking y el bio, a ver, a pesar de que tenga la gobernanza privada, es una institución pública y está dentro de un hospital público. Lo único es que la gobernanza es privada. Entonces, el sistema de interacción con el National Health Service de Cataluña y del resto de España ha sido siempre muy bueno, ¿no? Apostando por la innovación. Claro, nosotros fuimos los primeros que teníamos estos paneles de genéticos, ¿no? En donde evaluamos, no lo he dicho antes, pero ahora estamos evaluando más de 500 genes en cada muestra de tumor y esto da muchas oportunidades a los enfermos. Pero la verdad, lo más importante, si tuviera que definir un criterio, es el networking que hacen nuestros facultativos con el resto de los oncólogos clínicos de la región y del resto de España. Thank you so much, Professor. So I believe we have another question. Okay. Thank you for your presentation. It really looks like a most incredible progress. The question is, if you have a center with such a large number of cancer patients across such a variety of cancers, does this give opportunity for insights into diagnostic? Yes, that's an excellent question as well. So basically, we want to promote not only the best therapeutic options for patients, but also the best diagnosis. And this is the field of precision medicine. And one thing that we are lacking, but now we are establishing as we speak, is also to promote research in prevention. This is really very important, right? As you know, the cancer mission establishes that we should prevent up to 40-50% of our patients with cancer, because 40 to 50% of our patients with cancer could be prevented from the disease. So just to come to your question, we also invest a lot on the best diagnosis that we could have for our patients, just to promote precision medicine, to decide which patients need treatment, number one, and which treatment at what time and in the best conditions, and this is precision medicine, but also very important just to promote research in the field of prevention. Thank you so much once again for being here with us today and sharing your experience. And we will now move to the next steps of the conference. Thank you. Have a nice day. Muito obrigado. Bom dia. Muchas gracias. Depois destas três apresentações que tivemos nesta primeira sessão sobre o papel dos hospitais neste processo de inovação enquanto testbeds, vamos então agora ter um curto intervalo de um bocadinho menos do que 30 minutos como inicialmente estava previsto,
pedia que estivessem de volta às 11h45 e aproveitava para vos convidar a visitarem o mercado de inovação aberta e consultarem os pósteres científicos que estão lá fora. Obrigada.